So far in the last three sessions, we have seen about the introduction in the Transfer of Property Act 1882. That is starting from preamble for what for this act has been enacted and the date of commencement of the enactment and when it has been enacted and whether the Transfer of Property Act is a territorial law and then whether the Transfer of Property Act is an exhaustive one. So all these introductions we have seen in the last three sessions. And in the present session 4, we are going to see about the interpretation clause in section 3 of the Transfer of Property Act. So interpretation clause means various terms or words have been interpreted or those words have been defined. That is, what is the meaning of those terms? So first we must know what is the reason for defining only certain terms or words in any enactment. So this is being defined in all the enactments, in almost in all the enactments, either section 2 or section 3 will be definition section or interpretation clause. So interpretations are made by which they want to give a meaning of a particular term or a word. So why it has to be in each and every enactment? The reason is this: for a particular term or a word, there may be more than one meaning. But as far as that enactment is concerned, how that word or a term has to be construed. அதாவது ஒரு சட்டத்தில் பல வார்த்தைகளை வரையறுத்திருப்பாங்க. டிஃபைன்னா வரையறுத்திருப்பது, அதனுடைய பொருள் என்ன என்று வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும். ஸோ ஏன் அப்படி பொருளை வரையறுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு சொல்லுக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கும். அப்போ அந்த சட்டத்தில் அந்த சொல்லை எவ்வாறு பொருள் கொள்ள வேண்டும், how the term or a word has to be construed, that is the reason why they have defined. So even though they have one or more other meanings, it has to be understood only as defined in that enactment in the definition clause. I can give you so many examples. Say for example, in the next year in the land laws you will be learning about an act called the Land Ceiling Act. They are fixing a ceiling limit for holding the agricultural lands for each and every individual. So that we will be learning elaborately. There in the definition section they have defined under a clause what is the meaning of Sridhana property. So I think when such a question is posted to you all, the answer would be, definitely the answer would be, the properties given by the parents at the time of marriage of that girl or a female is called as a Sridhana property. It is a layman's meaning. Of course, it is not, I cannot say it is wrong. It is correct. What the meaning as you understood is correct. Is there any other meaning? That is the reason why there they have said, there in the Sridhana property as defined under the Land Ceiling Act, the meaning is entirely different. So as far as that term is concerned, you have to construe only as defined. So in that act, how it has been defined? It has been defined like this. Sridhana property means all the properties of the lands held by that female as on the date of commencement of this act. So that act has come in the year 1961, coming to force in the 1961. So as on the date of commencement of this act, that is in 1961, what are all the properties stands in the name of that female is construed to be the Sridhana property of that female. So it is immaterial whether it has been given at the time of marriage by the parents or at a later point of time or by the in-laws, father-in-law, mother-in-law, or even by the husband, or even it could have been earned by herself. So all these things are construed as a Sridhana property. So it is not the actual or normal meaning as it's true. So
As far as this Land Ceiling Act is concerned, wherever when there is a reference about the sphere of property, it refers to the all the properties held by that female. So there cannot be any second opinion about that. So this is the reason why they have defined that in that particular enactment. In certain cases, what will happen? So suppose if a particular term has not been defined in that particular enactment. Suppose when with respect to the interpretation of a particular word is in dispute or is in question before a court of law or anywhere, or if you have a doubt about that, what is the actual meaning, it has to be construed when it has not been actually defined under that enactment. In that case, you can refer to the General Clauses Act 1897. So under the General Clauses Act 1897, they have defined so many terms. So when any of those terms which has not been defined in any particular enactment, and if there is any ambiguity with respect to the construction of that term or a word, you can refer, or anybody can refer the General Clauses Act, where these things have been common or general things has been explained or defined in the General Clauses Act 1897. So, say for example, I can say in the General Clauses Act they define the term month. Definitely you can put a question, is there any necessity to define a month? Yes. Why? So you'll be learning in the final year about the Limitation Act, which prescribe the limitation for filing of any suit or appeal, revision, etc., either before the High Court or before any authority, etc. In certain cases, it may be for 3 years, 30 days, 60 days, 90 days, like that. In before certain authorities, it may be within 1 month or within 2 months. So now there arose a ambiguity. The reason is this: because a month has 28 days if it is February, 30 days, 31 days, and if it is in a leap year in February, means comes in a February, the leap year, 29 days. So now there is an ambiguity when they say 1 month. Suppose the order has been passed on 1st February. 1 month means how to calculate 28 days or 31 days. Suppose if it is on 1st January 30, whether you have to calculate 31 days or 30 days. So to remove this confusion or anomaly, so they have defined the term month in the General Clauses Act. According to the General Clauses Act, it means 30 days. 1 month means 30 days. So that is the reason why they have defined. So when a term has been defined under the interpretation clause or a definition sections in any enactment, that term has to be understood or it has to be construed only as defined in that enactment, insofar as that enactment is concerned, not otherwise. So coming back to our Transfer of Property Act, under the interpretation clauses, so many words have been interpreted or defined. So we are not going to see each and everything. First, we are going to see under section 3, paragraph 2, the definition of immovable property. And then under para 6, we are going to see about the attached to earth, because these two terms are intermingled with each other. So first let us see about the definition of immovable property. Definition of immovable property, it says, immovable property does not include standing timber, growing crop or grass. So in this, they have not defined what is a immovable property. Here they have excluded. What they have excluded? They have excluded three things: standing timber, growing crop and grass. So in these three things which is been excluded within the purview or meaning of immovable property, I think there is no necessity for explanation about or explaining about the two terms, growing crop or grass. So புல்லு நெல் விளையும் பயிர் இதெல்லாம் வந்து அசையா சொத்து கிடையாது. It is not immovable property. Growing crop or grass, that doesn't require any further explanation. But what is meant by a standing timber? So there must be a differentiation between a tree and a standing timber. Timber means everybody knows. Suppose if a tree has been cut down and that wooden logs,
which is lying down, it is called as a timber. So here they say standing timber. தமிழ்ல சொல்லணும்னா கரெக்டா சொல்லலாம். நிற்கின்ற மரக்கட்டை. டிம்பர்னா மரக்கட்டை. நிற்கின்ற மரக்கட்டை. Standing timber. So according to this definition, timber means it should have been cut down and lying in the land. Here they say standing timber. So there must be a differentiation between a tree and a standing timber. So then only we can understand what is a standing timber, what is a tree. So before going into that, so here the immovable property is only an exclusion. They have excluded the three things. So according to this definition, all the other things are immovable property. So the immovable property does not include standing timber, growing crop or grass. So that itself is not sufficient. So here they have not defined the term immovable property. Suppose for this, as I told you earlier, when there is an ambiguousness or when it is not clear in the enactment where it has been defined, you can refer about the General Clauses Act where it has been defined. So not only in the General Clauses Act and also in the other enactment called Land Acquisition Act and Indian Registration, etc. So it has been defined immovable property includes land, benefits to arise out of land and things attached to earth. So this is the three things they have said. So they have included. So nowhere in the Transfer of Property Act it has been defined what is an immovable property. It is only an exclusion. So when we go into the other enactments, namely General Clauses Act and the Land Acquisition or Indian Registration Act, where the term immovable property has been defined, there also they have not exactly defined what is immovable property, but they have said what are all the things that can be included within the meaning of immovable property. So they say immovable property includes land, build and benefits arise out of land and things attached to earth. So now when you compare both the things, definition of the Transfer of Property Act and then in the other enactment, one thing is clear. So as per the definition of Transfer of Property Act, it does not include standing timber, growing crop or grass, but it includes land, benefits arise out of land and things attached to earth. So as far as the land is concerned, no further explanation is required. It is easily understandable one. Everybody knows what is a land. Then the benefits arise out of land. So what are the benefits that is being derived from the land? Say for example rent, monthly rent or yearly rent. That is arrears of rent. So that is one of the things. There is benefits to arise out of land. So third one is attached to earth. So in para 6 of section 3 they define what is meant by attached to earth. So in the definition of attached to earth they have included three things. That is, attached to earth mean and include rooted to the earth as in the case of trees and shrubs, and embedded on the earth as in the case of buildings and compound walls, and third one, attached to what is so embedded for the permanent beneficial enjoyment of the thing to which it is attached. So this is the three things they have given in a definition or meaning of attached to earth. So immovable property includes attached to earth also. So naturally we have to see the definition of attached to earth. When you look into that, it says the three things. One is attached to the earth, that is rooted to the earth, as in the case of trees and shrubs, and then embedded on the earth as in the case of buildings and compound walls, and third thing, attached to what is so embedded for the permanent beneficial enjoyment of the thing to which it is attached. So this is the definition. So now coming back to this immovable property exclusion, first one is, they say it does not include standing timber. As I told you earlier, first we must know the differentiation between the tree and the standing timber. So in the case of a standing timber,
the land only serves as a warehouse. So that's why it is called as standing timber. So if it is only acting as a warehouse where the wooden logs or timber is be stored, similarly the land is also is acting only as such. So they say embedded on the earth. So as I just now told you, so immovable property definition it excludes standing timber. Whereas in the definition of attached to earth, it says trees are considered as attached to earth. In the inclusion definition under the General Clauses Act and other enactments, immovable property includes attached to earth, which means trees also immovable property. So trees are included as immovable property as per the inclusion definition, and as per the immovable property definition, standing timber is excluded. So as I told you, there must be a differentiation between a tree and a standing timber. So now, so what is a standing timber is not defined anywhere, even in the General Clauses Act. So when such be the situation, how to take into account the meaning of standing timber, or otherwise when a tree is a tree or a standing timber, how it has to be differentiated. There are a lot of things, that is, when a decision is being rendered by the courts, it has to be followed by all. Suppose if any law has been laid down by the Supreme Court, it has to be observed by all. I think you all already would have studied under the jurisprudence. Sources of law. Three things are major sources of law. One is legislation, everybody knows. Second one is custom. Very long old custom will become a law. Third one, precedent. That is, precedent is judicial precedent. When a judgment is pronounced, it has to be followed by all. More particularly, as I just now told you, when a law or a decision has been rendered by the Supreme Court, it has to be followed by all the citizens of India, and also all the subordinate courts, including all the high courts and the other official courts or subordinate courts. So this is the law. So in many areas when there is no legislation, rules have been laid down by the courts. So we are having an ample number of examples for that. Nowadays the Muslim women are entitled for maintenance, but earlier it is not so. So I think you all know about the Shah Banu case, where by the Supreme Court said Muslim woman is also entitled for maintenance. Subsequently, that amendment was act was also registration was also made. Similarly, another example in the Kerala High Court, which laid down a rule or a law in the in a decision that smoking in a public places, that is in the railway stations, etc., are punishable. They have laid down a law by way of a decision in a public interest litigation. So now later on, now it has become an enactment. So it is punishable if if you smoke in a public place. So the law emerges by way of from a decision of a court. So likewise, that is, a rule can be laid down by the courts in the decisions, which has to be followed in all the subsequent cases by all the courts subordinate to it. So similarly, how to decide whether it is a tree or a standing timber, a rule was laid down in a case which is called as Marshall versus Green. I think you can see in the slide the first case law, Marshall versus Green. So it is based on certain facts it was decided. There the question is how to differentiate between a standing timber and a tree. So that was done in that, and a rule was laid down. So that is the reason why it is called as a rule in Marshall versus Green. So what is the rule that has been laid down? To find out whether a particular tree is a tree or a standing timber, there is a test. What is the test?
The test is this or nothing else. That is the intention of the parties. What is their intention? So based on the intention of the party, it can be ascertained whether it is a tree or a standing timber. So how it will be ascertained? The rule which was laid down by the court is this. Suppose if the intention of the parties is allow the trees to grow further and take the nutriment from the land or nutrients from the land and to grow further or to have a further vegetation, then it is a tree and consequently an immovable property. Suppose the intention of the parties is to cut down the trees immediately or within a reasonable time, then it is a standing timber, or otherwise that land serves only as a warehouse or nothing more. So the moment when it has been sold, immediately they will cut down and they remove it. So as long as that tree being cut down within a short span, a reasonable time, it is construed to be a standing timber and the land is a warehouse. So this is the test. So to understand whether a particular tree is a tree or a standing timber, the test is the intention of the parties. If the intention of the parties is to allow the trees to grow further, then it is an immovable property. So this is the law which has been laid down in the Marshall versus Green. So this is being applied in all the other cases also. So the next case which will clearly explain, there is Sini Settiar versus Santanathan. So there was a transfer. That is, in that case it deals with respect to a charge, the document which is unregistered document. In that case, what was transferred is to right to cut and enjoy the trees for 4 years. So it was that right which has been transferred was done by way of an unregistered document. So when the question arose whether the transfer is valid or not, the issue was the document is an unregistered document. So by that document, what is transferred to right to cut and enjoy the trees for 4 years. So whether that is valid or not. Suppose what is transferred under the document is not an immovable property, the transaction or the transfer is valid even though it is unregistered. So naturally the question issue before it, whether the document requires registration or not. As I told you just now, if it is an immovable property, it requires registration. If it is not an immovable property, it does not require registration. As such, it is valid. So now the issue is, what is the subject matter of the transfer or subject matter of that document by which the right has been transferred. So what is the subject matter? Trees, right to cut and enjoy the trees. So the subject matter is of the trees. So if it continues to be the tree that is attached to earth, that is rooted to the earth, as in the case of trees and stuff, then it is an immovable property. So the document, the unregistered document, it is invalid. So by which you cannot transfer any right. So if it is a standing timber, then it is so. So now the court ascertained the intention of the parties. So what is the intention of the parties? They say they wanted this right to cut and enjoy the trees, fruits and other things for 4 years. So that means the parties today, when they have entered into a document by which they have transferred the right, for 4 years. So they are allowing the trees to take the vegetation, that is the nutrients from the land, to grow for 4 years and thereafter to be cut down. So when the trees are allowed to take the nutrients or natural vegetation, then it is an immovable property. This is the law laid down in the that is the Marshall versus Green rule. So according to that intention, their intention to allow the trees to grow further. So it is a tree, it is not a standing timber. So when it becomes, it is not a standing timber and it is a trees, it requires registration. So the document is compulsorily registerable. As it is not registered, it has not conveyed any right. So
it is not valid or invalid. So that was the decision in the Sini Chettiar versus Santanathan. So coming to the next case, there is Ansari versus Board of Revenue. So as far as that case is concerned, there it is the transfer of BD leaves, bamboos. So these things immediately, that is a short period. So here the intention is not to allow the trees to grow further or to have a nutrients, to derive nutrients from the land. So the land serves only as a warehouse. So in the case of Ansari versus Board of Revenue, the subject matter of the transfer is BD leaves, bamboos. So it is relating to a movable thing, that is, it is only like a standing timber, it is not a trees. So by the intention they have ascertained that. So the next case which will clearly explain you this about this, that is Jagadish versus Mangal Pandey. That is, as far as here it is concerned, that the mango trees were sold in execution by a small causes court. That is, here in Chennai, there are three courts. High Court, you all know about that. Below that, City Civil Court and Small Causes Court are there. So as for the pecuniary jurisdiction, that you will be learning elaborately in the final year. So to every court there is a pecuniary limit, that is monetary limit, up to which only you can file a case. That is, they will be valuing the case for the purpose of paying court fee and also for jurisdiction. That is called pecuniary jurisdiction. So as far as in the Mufassal areas are concerned, right, in districts, Chengalpattu, other districts, etc., all the districts, the lowermost court is district municip, then sub-court and district court. So as far as the municip is concerned, up to 1 lakh rupees value cases can be filed, and above that the sub-court up to 25 lakhs, and above that it is before the district court. So likewise in the city, in Chennai, the city civil court, they have up to, now they have increased up to 1 crore. Earlier it was, originally it was 10 lakhs, then 25 lakhs, now it is 1 crore. Forget about all those things. As far as the small causes court is concerned, the limit is only up to 30,000 rupees for filing of a case. Even then, in the cases relating to the immovable property, that is a sale or anything, small causes court has no jurisdiction. Only city civil court alone has the jurisdiction. Now, in this case, what has happened? Mango trees have been sold in execution proceedings. The execution proceedings means, suppose if you get a decree, the decree will be executed by the executing court. There are broadly two modes. One is arrest and another is attachment. Under the attachment, it can be by attachment of movables, attachment of immovable property, attachment of salary. Here they have invoked the attachment and then by sale. That is court auction sale. So in the court auction sale, these mango trees have been sold in execution by the small causes court. As I just now told you, small causes court has no jurisdiction for immovable property. So now the sale which has been made, the sale of the mango trees in the execution, was challenged before the court of law. So when it has been challenged, saying that the sale itself made by the small causes court is invalid because immovable property cannot be sold by the small causes court, so it has no jurisdiction at all. The sale by the small causes court is without jurisdiction, so it is invalid or is not valid in the of law. It has to be set aside. So that was the plea put forward. So now the court has to decide the sale that has been made by the small causes court, whether is in respect of a immovable property or a movable property. That is, in short, we can say what has been sold, mango trees. So that mango trees, whether it is a mango tree or it is only a standing timber. So it has to be decided. So again, as the law laid down in the Marshall versus Green, that has to be applied. There what it says, the intention of the parties. So the court have ascertained what is the intention between the parties as far as in this transaction is concerned. So there the mango trees have been sold. So the mango trees have to grow further for few more years. Thereafter, that is, the person who has purchased it can enjoy the fruits of those trees.
So when that is so, naturally it says the trees are were being allowed to grow and take the nutrients from the land and the soil and to grow further and get the fruits and other things. So the decree, the person who has purchased the property is entitled to the benefits of those trees, that is mango trees. So the intention is not to cut down the trees immediately, naturally. The as per the law laid down by the, in that case, Marshall versus Green, the intention of the parties is that naturally, natural consequence is that it is a tree, mango tree. So what is sold by the small causes court is the trees. That means immovable property. So when the subject matter of the sale is a immovable property, the small causes court has no jurisdiction to sell the immovable property. So as such, the sale was invalid and or without jurisdiction, and the sale was set aside by the court. So this is the facts of this case. So from these things, the differentiation or how to distinguish a tree and a standing timber can be easily inferred. So தமிழ் மீடியத்தை பொறுத்த பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்னா ரெண்டு இது. ஒன்று வந்து அசையா சொத்து, இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, பேராகிராஃப் 2ல் வந்து சட்டப்பிரிவு 3ல் அதை பற்றி சொல்கிறாங்க, அதை வரையறுக்கிறாங்க. பேரா 6 பத்தி 6 அது வந்து செக்ஷன் 3 அதில் வந்து அட்டாச் டு எர்த், பூமியுடன் இணைந்திருப்பது அப்படிங்கிறதுடைய பொருளை பற்றி சொல்கிறாங்க. நான் ஏற்கனவே பிகினிங்கில் சொன்னேன், இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது இடையில தமிழில் சொன்னேன். அதாவது ஒவ்வொரு சட்டத்திலையும் ஒன்றை பற்றி சில வார்த்தைகளை வந்து வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு, அதனுடைய பொருள் என்ன என்று வரையறுக்கப்பட்டதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, அந்த சட்டத்தை பொறுத்தவரை அவ்வாறு தான் அந்த சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும், பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு. அதுக்கு ஏற்கனவே அந்த உதாரணம் சொன்ன ஒன்று வந்து சீதன சொத்து, சீதனா ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொன்னோம் இல்லையா, சீதன சொத்துன்னு அடுத்த ஆண்டில் படிப்பீங்க நில உச்சவரம்பு சட்டத்தில். விவசாய நிலங்களை வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் எவ்வளவு உச்சமாக வைத்துக் கொள்ளலாம், உச்சவரம்பு எவ்வளவு அப்படின்னு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஸோ அந்த சட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சீதன சொத்து, ஒரு பெண்ணினுடைய சீதன சொத்து அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது பொருள் என்ன அப்படின்னு வரையறுத்திருக்காங்க. ஏன் வரையறுக்கணும் அப்படின்னா, அதுக்கு அதில் சொல்லப்பட்டுள்ள சீதன சொத்துங்களுடைய பொருள் வந்து வேறு, சாதாரணமாக வழக்கில் இருக்கின்ற பொருளோட அர்த்தத்திற்காக மாறுபட்டது. அது என்ன அப்படின்னா, வழக்கில் என்ன சொல்லுவோம், வழக்கத்தில் என்ன சொல்லுவோம், சீதன சொத்துனா என்ன சொல்லுவோம், ஒரு பெண்ணுடைய சீதன சொத்துனா என்ன பண்ணுவோம், அந்த பெண்ணின் திருமணத்தின் பொழுது அந்த பெண்ணுடைய தாய் தந்தையர்கள் கொடுக்கின்ற சொத்தை சீதன சொத்துன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் நில உச்சவரம்பு சட்டத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நில உச்சவரம்பு சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சட்டமன்ற தேதியில் எந்த ஒரு பெண்மணி அவரின் பெயரில் இருக்கின்ற சொத்துக்கள் அனைத்தும் சீதன சொத்தாக கருதப்படும். அந்த சொத்து வந்து திருமணத்தின் பொழுது அவர் தாத்தேந்திர கொடுத்துருந்துருக்கலாம், அல்லது அதுக்கப்புறம் கூட கொடுத்துருக்கலாம், அல்லது அவருடைய மாமனார் மாமியார் வாங்கி கொடுத்துருக்கலாம், இல்லை கணவர் வாங்கி கொடுத்துருக்கலாம், அல்லது அந்த பெண்ணுடைய சுய சம்பாத்தியத்தில் வாங்கப்பட்ட இல்லை பெறப்பட்ட சொத்தாக கூட இருக்கலாம். எந்த வகையிலாக இருந்தாலும் அந்த சட்டம் நிலுவையில் இருந்த தேதியில் அந்த பெண்ணின் பெயரில் இருக்கின்ற அனைத்து சொத்துக்களும் சீதன சொத்தாக கருதப்படும். அப்ப சாதாரணமாக சீதன சொத்துன்னு சொல்றதுக்கும் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிற பொருளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. ஸோ இந்த சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் சீதன சொத்துன்னு சொன்னா அது அந்த பெண் தாய் தந்தையரிடம் பெற்ற சொத்தை மட்டும் அல்லாமல் அந்த பெண்ணின் பெயரில் உள்ள அனைத்து சொத்துக்களுக்கும் பொருந்தும். அதுதான் சீதன சொத்து. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சில இடங்களில் வந்து அந்த சட்டத்திலேயே கூட பொருள் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. சில வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தமோ பொருளோ சொல்லப்பட்டிருக்காது, இல்லை வரையறுக்கப்பட்டிருக்காது. அப்போ சில சமயங்களில் அந்த சொல்லுக்கு என்ன வகையான பொருளை கொள்ள வேண்டும், எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதில் குழப்பம் ஏற்பட்டால் என்ன சொன்னால், நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஜென்ரல் கிளாஸஸ் ஆக்டில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கிளாஸஸ் ஆக்டில் பார்த்தீங்கன்னா மாதம்ங்கிறத நிர்ணயிச்சு வரையறை செய்திருக்காங்க. மாதத்தை ஒரு மாதம்னா அதை வரையறுக்கணுமா அப்படின்னு உங்களுக்கு குழப்பம் வரலாம். ஏன் வரும், ஏன்னா ஒரு மாதத்தில் 28 நாளும் இருக்குது, 30 நாள் இருக்குது, 31 நாளும் இருக்குது. லீப் இயரில் வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க, பிப்ரவரி மாதத்துக்கு 29 நாள் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஒரு மாதம்னா எதை எடுக்கிறது, 28 நாளா, 29 நாளா, 30 நாளா, 31 நாளா என்ற குழப்பம் நீடிக்கின்றது. ஏன் அப்படின்னா
நீங்கள் இறுதி ஆண்டில் படிப்பீங்க காலவரையறை சட்டம்னு. இப்போ ஒரு வழக்கு தாக்கல் பண்ணணும், ஒரு பணத்தை வந்து வசூல் செய்வதற்கு மணி டிகிரி, ரெக்கவரி ஆஃப் மணி, கடன் கொடுத்த பணத்தை வசூல் செய்வதற்காக வழக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றால் 3 ஆண்டு கால காலவரையறை நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ அதுமாரி பல வகையான சொல்லியிருக்கு. மேல்முறையீடுக்கு 30 நாட்கள், இல்லை 60 நாட்கள், இல்லை 90 நாட்கள் அப்படின்லாம் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது உயர் நீதிமன்றத்துக்கு, உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு, மற்ற நீதிமன்றங்களில் தாக்கல் செய்வதற்கு. அதேமாதிரி சில அத்தாரிட்டிஸ் முன்னாடி, ஆணையங்கள் முன்னாடிலாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நாட்களாக சொல்லாமல் 1 மாதத்திற்குள் இல்லை 2 மாதத்திற்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் அப்படிம்பாங்க. அப்போ 1 மாதம்னா, சப்போஸ் அந்த உத்தரவு வந்து ஜனவரி 1ஆம் தேதி போட்டிருக்காங்கன்னா 1 மாதம்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அதுலேருந்து 31 நாள் எடுத்துக்கிறதா, இல்லை பிப்ரவரி மாதம் 1ஆம் தேதி போட்டிருக்காங்க, அப்போ 28 நாள் தான் எடுத்துக்கணும், 1 மாதம்னு சொல்லியிருக்காங்களே 30 அப்படிங்கிற குழப்பம் வரும். அதுக்கு தான் அந்த சொன்னாங்கன்னா, ஜெனரல் கிளாஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, 1 மாதம் என்றால் 30 நாட்கள். ஸோ என்ன தேதியில் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதோ அதுலேருந்து 30 நாள் கணக்கிட்டு அந்த 30வது நாட்களுக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அது பிப்ரவரி மாதமாக இருக்கலாம், ஜனவரி மாதமாக இருக்கலாம், எந்த மாதமாக வேணாலும் இருக்கலாம். அது 30 நாள் இருந்தாலும் சரி, 31 நாள் இருந்தாலும், 28 நாள் இருந்தாலும், என்றைய தேதியில் தீர்ப்பு அல்லது உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படுகிறதோ அதிலிருந்து கணக்கிட வேண்டும். 30வது நாள் முடிகிறது என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு தான் கடைசி நாள், அதற்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். ஸோ இதுக்காக தான் அந்த டெஃபினேஷன் சொன்னோம். இப்போ இது ஏன் இது சொல்கிறோன்னு பார்த்தா, நம்ம சொத்துரிமை மாற்று சட்டத்துக்கு வருவோம். இங்கே நான் சொன்ன அதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பல சட்டங்களில் என்ன அது பொருள் கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னு சொன்னேன். இப்போ நம்ம சொத்துரிமை மாற்று சட்டத்தில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 முக்கியமான 2 ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். நிறைய இது சொல்லியிருக்கு. சட்டப்பிரிவு 3ல் வந்து வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு, அதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்லாம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பத்தியில் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 2 பத்தியில் உள்ளது மட்டும் பார்க்க போகிறோம். ஒன்று அசையா சொத்துனா என்ன, இன்னொன்று பூமியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்ன. இது 2த்தினுடைய பொருளை மட்டும் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ முதல்ல வந்து அசையா சொத்துனா என்ன அப்படின்னா, அசையா சொத்து என்றால் நிற்கின்ற மரக்கட்டை, விளையும் புல், பயிர் தவிர்த்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து தவிர்க்கப்படுகிறது. அதாவது இதில் வந்து அசையா சொத்துனா என்னன்னு வரையறுக்கை செய்யலை. அதுக்கு பதிலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எதெல்லாம் அசையா சொத்துல வராது அப்படிங்கிறாங்க. இந்த விளையும் பயிர், புல் அப்படிங்கிறதுக்கெலாம் விளக்கம் தேவையில்லை, எல்லாருக்குமே புரியும். ஆனால் நிற்கின்ற மரக்கட்டை, அது என்ன நிற்கின்ற மரக்கட்டை, ஸ்டாண்டிங் டிம்பர் அப்படிங்கிறாங்க. சாரி, ஸ்டாண்டிங் immovable does not include standing trees, growing crop and grass. ஸ்டாண்டிங் ட்ரீஸ்னா என்ன, நிற்கின்ற மரம்னா என்ன, ஒரு மரத்தை கட் பண்ணி கீழே சாய்ச்சிட்டாங்கன்னா மரக்கட்டை. இது நிற்கின்ற மரக்கட்டை இல்லை நிற்கின்ற மரம். சாரி, does not include standing timber, growing crop or grass. ஸோ நிற்கின்ற மரக்கட்டைனா என்ன, மரத்துக்கும் மரக்கட்டைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். ஏன்னா நிற்கின்ற மரக்கட்டைங்கன்னா, மரக்கட்டை எப்போதும் நிற்காது. மரத்தை அறுத்துட்டாங்கன்னா பண்ணுவாங்க, கீழே தரையில் நிலத்தில் படுக்கையில் வச்சுருவாங்க, கிடத்தி வச்சுருவாங்க. அறுத்துட்டாங்கனாலே அது வந்து அறுத்ததுக்கு பிறகு தான் அது வந்து மரக்கட்டைன்னு சொல்கிறோம். அது நிற்காது, கீழே படுக்கையில் தான் வச்சுருப்பாங்க பிளைனாக. ஸோ அப்போ இங்கே நிற்கின்ற மரக்கட்டைன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, மரத்திற்கும் மரக்கட்டைக்கும் ஒரு வேறுபாடு இருக்க வேண்டும். ஸோ இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அசையா சொத்தில் வந்து இதெல்லாம் வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. நிற்கின்ற மரக்கட்டை, விளையும் பயிர், புல் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. சரி, இது சரியா பொருள் எடுத்துக்க முடியாது, இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. இது தவிர்த்து எல்லாமே அசையா சொத்துன்னு சொன்னால் அசையா சொத்து என்னங்கிறது தெளிவாக நமக்கு புரியல. அப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜெனரல் கிளாஸஸ் ஆக்ட்லேயோ அல்லது நில ஆக்கிரமிப்பு சட்டம் இருக்கிறது, அப்போ இந்திய பதிவு சட்டம் இருக்குது, 1908 இதெல்லாம் இருக்குது. இதிலெல்லாம் வந்து அசையும் சொத்தை வரையறை செய்திருக்காங்க. அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா, இது எல்லாத்துலேயும் என்ன பொருள் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இன்க்ளூட்ஸ், அசையும் சொத்துன்னா இவையெல்லாம் அசையும் சொத்தாக கருதப்படும், அதில் சேர்த்து கொள்ளப்படும். என்னென்ன சேர்த்துப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அசையும் சொத்துங்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலம்ங்கிறாங்க. ஸோ அது தனியாக விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்போ பெனிஃபிட்ஸ் டு அரைஸ் அவுட் ஆஃப் லேண்ட், அந்த நிலத்திலிருந்து வரக்கூடிய அனுகூலங்கள் அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன அனுகூலங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிலத்திலேருந்து வர அனுகூலங்கள் என்ன, வாடகை, அதே மாதிரி வசதி உரிமைகள்லாம் அதில் சேர்ந்துருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதில் வந்து நிலத்திலிருந்து வருகின்ற அனுகூலங்கள். இது ரெண்டுக்கும் விளக்கங்கள் தேவை. மூணாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அட்டாச்டு எர்த், பூமியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ பூமியில், இது ரெண்டுக்கும் விளக்கம் தேவையில்லை. பட் அட்டாச்டு எர்த், பூமியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதுக்குன்னா அர்த்தம் வேணும், இல்லை பொருள் வேணும். அந்த பொருள் அட்லீஸ்ட் வரையறுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். சரி, இந்த சொத்துரிமை மாற்றத்தில் வரையறுத்திருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தோன்னு பார்த்தா, அட்டாச்டு எர்த், பூமியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறத விவரிச்சிருக்காங்க. அது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா,
அதில் வந்து 3 சொல்கிறாங்க. பூமியுடன் வேரூன்றி இருப்பது, அதாவது புதர் மற்றும் மரங்கள் போன்று. ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இம்பெடட் ஆன் தி எர்த், அதாவது பூமியில் கட்டப்பட்டுள்ளது, புதைக்கப்பட்டுள்ளது. பூமியில் புதைக்கப்பட்டுள்ளது இல்லை கட்டப்பட்டுள்ளது. எது மாதிரி கட்டிடங்கள், சுற்றுச்சுவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மூன்றாவது attached to what is embedded for the permanent beneficial enjoyment. எது வந்து பூமியில் புதைக்கப்பட்டுள்ளதோ இணைக்கப்பட்டுள்ளதோ அதில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது, அதுவும் நிரந்தரமான அனுகூலமான பயன்பாடு. அதை வந்து தெளிவாக நம்ம அட்டாச்ட் எர்த்துங்கிறது டீட்டெயில்டாக அடுத்த செஷனில் பார்ப்போம். இந்த செஷனில் என்ன பார்க்குறோம்னா அதில் அந்த அட்டாச்ட் எர்த், அதாவது பூமியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதுங்கிறதுல இந்த முதல் ஒரு வருது 3 சொன்னோம் இல்லையா, அதில் ஒன்று வந்து வேரூன்றி இருப்பது, எதை போல புதர் மற்றும் மரங்கள் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ அப்போ அதில் மரம் வந்து பூமியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு வந்துடுது. ஸோ பூமியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது அசையும் சொத்திற்குள் வரும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டாங்க. ஸோ சொத்துரிமை மாற்றுச்சத்து சொல்லப்பட்டிருக்குள்ள அசையா சொத்துங்கிற விளக்கத்தில் நிற்கின்ற மரக்கட்டை வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, ஜெனரல் கிளாஸ் ஆக்ட் மற்ற இடத்துல அசையா சொத்தை பற்றி விவரிக்கின்ற பொழுது அதில் வந்து மரம் அட்டாச்டு எர்த்தில் வர முதல் இது வந்து மரம் வந்து அசையா சொத்தாக கருதப்படும்ன்றாங்க. ஸோ இப்போ மரம் அசையா சொத்தாக கருதப்படும், அதுவே நிற்கின்ற மரக்கட்டையாக இருந்தால் அது வந்து அசையா சொத்தாக ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இப்போ இதுலேருந்து தெரிய வேண்டியது மரம் எப்பொழுது நிற்கின்ற மரக்கட்டையாக கருதப்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸி. ஸோ இப்போ நிற்கின்ற மரக்கட்டையாக எப்பொழுது மரம் கருதப்படும் அப்படிங்கிறதுக்கு எங்கேயும் விளக்கம் கொடுக்கல, ஜெனரல் கிளாஸஸ் ஆக்ட்லையும் அதை வரையறுக்கப்படவில்லை. ஸோ இது மாதிரி சில சமயங்களில் வந்து சட்ட சிக்கல்கள் வருது, சில வார்த்தைகளுக்கு பொருள் கொள்வதற்கு குழப்பம் ஏற்படுகிறது என்றால் நீதிமன்றம் அதை எவ்வாறு பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்று விளக்கங்கள் அளித்துள்ளது தீர்ப்புகள் வாயிலாக. இந்த தீர்ப்புகளால் சில விதிகளை கூட ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. ஸோ நீதிமன்றம் சொல்லக்கூடிய சட்டங்கள் எல்லாது தீர்ப்புகள் சட்டங்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. நான் ஏற்கனவே இங்கிலீஷ் சொன்ன ஷாபானு கேஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதுமாரி பார்த்தீங்கன்னா சட்டம் இயற்றப்படுகின்ற சட்டம் ஒரு விதியாக சட்டமாக செயல்படும். அப்படி பார்க்கும் பொழுது இப்போ இந்த மரமா அல்லது நிற்கின்ற மரக்கட்டையா என்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்பதற்கான அளவுகோல் அல்லது விதியை இந்த மார்ஷல் வர்சஸ் கிரீன், நீங்கள் ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் கேஸ் பார்ப்பீங்க, அந்த வழக்கில் அந்த விதியை நீதிமன்றங்கள் ஏற்படுத்தியது. என்ன ஏற்படுத்தியது? ஸோ அதில் இது மாதிரி விற்கிற அந்த சூழ்நிலை வரும்போது ஒரு மரங்களை விற்கின்ற சம்பந்தப்பட்ட வழக்கு. ஸோ அதில் வந்து அதை வந்து அசையா சொத்தாக எடுத்துக்கொள்வதா இல்லை அசையும் சொத்தாக எடுத்துக்கொள்வதா அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை வருகிறது. அப்போ என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த வழக்கில் அந்த டிரான்சாக்ஷன் நடைபெறுவது இல்லையா, பரிமாற்றம் நடைபெறுவது இல்லையா, அந்த தரப்பினருடைய எண்ணம் என்ன என்றதன் அடிப்படையில் அது அசையா சொத்தா இல்லை அசையும் சொத்தா என்று நிர்ணயிக்கலாம் என்று ஒரு அளவுகோல் வைக்கிறாங்க. என்ன அளவுகோல் அப்படின்னா அந்த தரப்பினருடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கிறது என்றால் அந்த மரமானது அந்த பரிவர்த்தனை நடந்ததுக்கு பிறகும் அந்த நிலத்தில் இருந்து தாது பொருட்களையும் எடுத்து மீண்டும் வளர வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தால், சிறிது காலம் வளர்ந்து பிறகு அதை வெட்டி செல்வது என்று இருந்தால், அப்ப அவங்களுடைய எண்ணம் அவ்வாறாக இருந்தால் அது வந்து அசையா சொத்து. அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவருடைய எண்ணம் இமீடியட்டா உடனடியாக மரத்தை வெட்டி எடுத்து செல்வதாக இருந்தால் அது அசையும் சொத்து. இதுதான் இந்த அளவுகள் வைக்கிறாங்க. ஸோ எண்ணத்தின் அடிப்படையில் முடிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த சீனி செட்டியார் வர்சஸ் சாந்தநாதன் 2வது சொல்ற வழக்கில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதில் அவ்வளோதான், மரங்களை வந்து வெட்டி எடுத்து அனுபவிக்கின்ற உரிமையை 4 வருடங்களுக்கு ஒருவருக்கு உரிமை வழங்கப்படுகிறது. அந்த உரிமை வழங்கப்படுகின்ற ஆவணம் பதிவு செய்யாத ஆவணம். ஸோ இப்போ வந்து இப்படி வழங்கப்பட்ட உரிமை செல்லுமா செல்லாதான பிரச்சனை வரும்பொழுது என்ன வருதுன்னா உரிமை வழங்கப்பட்டது அசையும் சொத்தாக இருந்தால் பதிவு செய்யப்படாத ஆவணமாக இருந்தாலும் அது செல்லும். அது அசையா சொத்தாக இருந்தால் பதிவு செய்யாததினால் அது செல்லாது. ஸோ அந்த ஆவணம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டுமா வேண்டாமா என்று நிர்ணயிக்க வேண்டிய நிலை வருகிறது. அது எதனால எப்படி நிர்ணயிக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து அசையா சொத்தாக இருந்தால் கட்டாயமாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
அப்படி பதிவு செய்யாத காரணத்தால் அது செல்லாது அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் அது சொன்னாங்க. ஸோ உடனே தரப்பினரோட எண்ணங்களை என்ன அப்படின்னு நீதிமன்றம் அலசி ஆராய்ந்து பார்த்தது. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வழக்கினோட தன்மையை படிக்கின்ற பொழுது என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, அந்த நபர் வந்து யாருக்கு அந்த உரிமையை கொடுக்குறாரோ அவர் 4 ஆண்டுகளுக்கு அந்த மரங்களை அனுபவிக்கின்ற ஒன்று, அதாவது வளர்ந்து பிறகு அனுபவித்து அதை வெட்டிக் கொள்வது 4 ஆண்டுகளுக்கு கொடுக்கப்படுது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அந்த 4 ஆண்டுகள் அந்த மரங்கள் அந்த நிலத்தினுடைய தாது பொருட்களையும் சத்துக்களையும் எடுத்து வளருவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டு பிறகு வெட்டுவதாக நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஸோ அந்த சூழ்நிலையில அவருடைய எண்ணம் அந்த மரங்கள் மேலும் வளர வேண்டும் என்று இருப்பத காரணத்தினால் அது அசையா சொத்தாக கருதப்படும். ஸோ அசையா சொத்தாக கருதப்படுகின்ற பொழுது ஒரு அசையா சொத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பற்ற உரிமையானது எழுத்துப்பூர்வமாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணம் மூலியமாக கொடுக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு செய்யப்படாததால் இது செல்லாது என்று தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிறது இந்த சீனி செட்டியார் வர்சஸ் சாந்தநாதன் என்ற வழக்கில். அதே இது அடுத்த வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நேர்மாறு, அதாவது அன்சாரி வர்சஸ் போர்ட் ஆஃப் ரெவென்யூ அப்படிங்கிற அந்த வழக்கில் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அந்த வழக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அதுல வந்து இந்த புகையிலை இலை இருக்குல்ல, பீடி லீவ்ஸ், அந்த இலைகள், பேம்பு மூங்கில், இவைகளை எல்லாம் உரிமை மாற்றம் செய்து அதை உடனே வெட்டி எடுத்து போவதற்கான உரிமையை கொடுக்கப்படுகிறது, விற்கப்பட்டு அதை விற்கப்படுது. ஸோ அது என்னன்னா உரிமை கொடுத்த உடனே வெட்ட போறாங்க, இமீடியட்லி, உடனடியாக. ஸோ உடனடியாக வெட்டுவதனால் அந்த நிலம், அந்த பீடி லீவ்ஸ், அதாவது புகையிலை இலைகள், அப்புறம் வந்து மூங்கில்கள் இருக்கின்ற அந்த நிலமானது அதற்கு ஒரு வேர்ஹவுஸ் ஆகத்தான் கருதப்படுகிறது ஒழிய அது வந்து நிலமாக கருதப்படவில்லை. ஏன்னா அந்த புகையிலை இலைகளையோ இலைகள் உள்ள செடிகளையோ அல்லது மூங்கில்களோ மீண்டும் அதனுடைய தாதுக்களை எடுத்து வளர்ந்து பின்பு வெட்ட வேண்டும் என்ற நிலை இல்லை. அவருடைய எண்ணம் அப்படி இல்லை. உடனடியாக வெட்டி எடுத்து செல்வதாக இருப்பதனால் அது அசையும் சொத்து என்று முடிவுக்கு வரப்படுகிறது. ஸோ இதை வந்து ரொம்ப தெளிவாக அந்த அடுத்த வழக்கில் விளக்குறாங்க. ஜெகதீஷ் வர்சஸ் மங்கள் பாண்டே அப்படிங்கிற வழக்கில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வழக்கு என்னன்னா, ஒரு மாமரத்தை வந்து விற்பனை செய்கிறாங்க. எதுலன்னா நிறைவேற்றுகை மனுவில் ஒரு தீர்ப்பை அல்லது உத்தரவை, நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றுகின்ற நடவடிக்கையில் மாமரங்கள் விற்கப்படுகின்றன. ஸோ மாமரங்களை விற்கப்படுகின்ற பொழுது அதை வாங்குறார் ஒருத்தர். ஸோ அதில் அவருடைய எண்ணம் என்னங்கிறத அடிப்படையில் தான் முடிவு செய்யப்படுகிறது. இந்த வழக்கில் வந்து இந்த மாமரங்கள் மரமாக இருக்கிறதா இல்லை வந்து நிற்கின்ற மரக்கட்டையாக இருக்கிறதா, இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு அதை பொறுத்து தான் வருது. ஸோ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா என்னன்னா, இதை விற்பனை செய்தது ஸ்மால் காசஸ் கோர்ட், அதாவது சிறு வழக்குகள் நீதிமன்றம்னு இருக்கு. ஸ்மால் காசஸ் கோர்ட், சிறு வழக்கு நீதிமன்றம்னு இருக்கு. ஸோ இந்த நீதிமன்றத்துக்கு வந்து அசையா சொத்தை பொறுத்தவரை விற்பனை செய்வதற்கான அதிகாரம் இல்லை. சப்போஸ் நார்மலாக கோர்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, யாராச்சும் பணம் தரணும், தரல அப்படின்னா பணம் தரணும்னு சொல்லி கோர்ட்டில் தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிறதுனா அந்த தீர்ப்பை நிறைவேற்றுகை செய்து இந்த அசையா சொத்தோ இல்லை அசையும் சொத்தையோ விற்பனை செய்து அதன் ஏலத்தில் விற்பனை செய்து அதிலேருந்து வர பணத்தை வந்து யாருக்கு பணம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பிக்கின்றது அவர்கள் எடுத்துக்கிட்டு பேங்க்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இது வந்து இந்த விற்பனை, ஏல விற்பனையானது நீதிமன்றத்தினுடைய தலையீட்டில் அதனுடைய பார்வையில் நடைபெறும். ஸோ இப்போ இது வந்து சிறு வழக்குகள் நீதிமன்றத்துக்கு இந்த அதிகார எல்லை கிடையாது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த ஒரு நீதிமன்ற உத்தரவை இல்லை தீர்ப்பாணையை நிறைவேற்றுகின்ற முகமாக மாமரங்கள் விற்கப்பட்டன. ஸோ அந்த விற்பனை செய்வதற்கான முகாந்திர அதிகாரமே இல்லாத இந்த நீதிமன்றம் விற்றது செல்லாது என்று வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஸோ அந்த அடிப்படையில் அந்த வழக்கில் வரும்போது நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவாக இருந்ததுன்னா, இந்த விற்பனை செய்த மாமரங்கள் மரங்களாக கருதப்பட்டதா அல்லது நிற்கின்ற மரக்கட்டையாக கருதப்பட்டதா என்று கண்டுபிடித்து ஆராய்ந்து அதன் அடிப்படையில் தீர்ப்பு அமைய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. ஸோ அதன்படியில் இந்த வழக்கினுடைய தன்மைகள் அதனுடைய ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அது வந்து மரம் என்று முடிவுக்கு வரப்பட்டால் இந்த விற்பனை செல்லாது, அப்படி இல்லைன்னா விற்பனை செல்லும். சிறு வழக்குகள் நீதிமன்றம் செய்த விற்பனை செல்லும். ஸோ அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இதில் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாமரங்களை இவர்கள் வந்து அதிலிருந்து வர கனிகளை எல்லாம் அனுபவித்து வைத்து கொண்டு பல காலங்கள் கழித்து
வெட்டி எடுத்துக்கொள்ளலாம், அந்த அனுபவிக்கின்ற உரிமையை கொடுக்கப்படுகிறது. ஸோ அப்போ பார்க்கும்பொழுது இந்த மரங்கள், மாமரம் வந்து நிலத்தில் இருக்கின்ற சத்துக்களை எல்லாம் எடுத்து வளர்ந்து கனிகளை கொடுத்து எடுத்துக்கொள்வதாக கருதப்படுகிறது. ஸோ அப்படி இருக்கின்ற பொழுது இது வந்து தரப்பினருடைய எண்ணம் வந்து உடனடியாக மரத்தை வெட்டி எடுத்து செல்வதாக இல்லாத காரணத்தினால் இது அசையா சொத்தாகத்தான் கருதப்படும். ஸோ அசையா சொத்தாக கருதப்பட்டால் அந்த அசையா சொத்தை பொறுத்தவரை ஏல விற்பனை செய்வதற்கு அதிகார வரம்பு இல்லை. சிறு வழக்குகள் நீதிமன்றத்திற்கு அதிகார வரம்பு இல்லை. அதிகார வரம்பு இல்லாமல் செய்த இந்த கிரயம் சட்டப்படி செல்லாது என்று அந்த கிரயத்தை நீக்கரவு செய்து நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது. ஸோ இது மொத்தம் சாராம்சம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு மரம் மரமாக கருதப்படுகிறதா அல்லது நிற்கின்ற மரக்கட்டையாக கருதப்படுகிறதா என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கான வழிமுறை என்ன என்றால், அந்த தரப்பினர்களுடைய எண்ணம் என்ன. அந்த தரப்பினர்களுடைய எண்ணம் உடனடியாக வெட்டுவதாக இருந்தால் அது அசையும் சொத்து. அவ்வாறு அல்லாமல் அந்த மரம் நிலத்தில் இருந்த தாதுக்களை எடுத்து இல்லை சத்துக்களை எடுத்து மேலும் வளர வேண்டும் என்று எண்ணம் இருந்தால் அது அசையா சொத்து என்று கருதப்படுகிறது. இது வந்து மெயினாக இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, அசையா சொத்துங்கிறதோட பொருள். இப்போ அட்டாச்டு எர்த்துங்கிறத இந்த செஷனில் இந்த ஸ்லைடில் வந்து என்னங்கிறத பேரா 6ல் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அதை சுருக்கமாக அந்த 3 இதில் சொன்னேன். ரூட்டட் டு த எர்த், அதாவது பூமியில் வேரூன்றி இருப்பது, அதாவது வந்து புதர் மற்றும் மரம்னு சொன்னேன். ரெண்டாவது இம்பெடட் ஆன் தி எர்த் லைக் பில்டிங்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட் வால், அதாவது பூமியில் புதைக்கப்பட்டுள்ளது, இணைக்கப்பட்டுள்ளது, பூமியில் புதைக்கப்பட்டுள்ளது, கட்டப்பட்டுள்ளது கட்டிடங்கள், சுற்றுச்சுவர்கள்னு பார்த்தேன். மூன்றாவது வந்து attached to what is so embedded for the permanent beneficial enjoyment of the thing to which it's attached. அதை தெளிவாக பின்னாடி இதில் சொல்ல போகிறோம். இந்த பாக்கி 2 எல்லாத்தையுமே பின்னாடி தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்து என்னென்னா, we are going to see that attached to earth more particularly with respect to the other 2 things, second and third things, buildings and other things, and also including rooted to earth. இது 3த்தையும் பற்றியும் நம்ம வந்து 2 இது பார்க்குறோம். ஒன்று, what is the law in English England, it is English law, what is the English law, and also what is the Indian law, what is the difference, and also the case laws and other things, and the term fixtures. பதிப்பொருள், தமிழ்ல சொன்னா பதிப்பொருள்னா என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து இந்த பூமியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறதோட அர்த்தத்தை விரிவாக அதில் பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்து பதிப்பொருள்களையும் சேர்த்து பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்து ஆங்கில சட்டம் என்ன இருந்தது, இந்திய சட்டம் என்ன இருக்குது, இது எல்லாத்தையுமே அடுத்த செஷன் கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். இந்த இதில் முதல் ஒரு வந்துட்டு எதுக்காக சேர்த்து சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால், அதில் தான் ரூட்டட் டு தி எர்த் ட்ரீங்கிறது சொல்கிறாங்க. அதாவது அசையா சொத்துங்க மீனிங்கில் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா, மரங்களும் வந்து அசையா சொத்தாக கருதப்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ அதனால தான் அதையும் அசையா சொத்தை வர்ணித்துள்ளது, வரையறுக்கப்பட்டது, சொத்துரிமை மட்டத்தில் வரையறுக்கப்பட்டது என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, விலக்குகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது நிற்கின்ற மரக்கட்டை வராது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அதனால் அதுக்காக தான் அதையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம். We have seen the comparison about these things. Only if you learn about what is tree and what is standing timber, by comparing that in the definition of immovable property as in the Transfer of Property Act and in the first part in the definition of attached to earth, we can know how to distinguish a tree and a standing timber. So that is the thing for this session. Thank you for all.